Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawai ba kuma jihar Niger kawai ba, ƙasar nan baki ɗaya. Muna alfahari da kai tun ba yau ba, tun zamanin da Allah ya baka dama ka jagoranci wannan jiha tamu. Tun daga lokacin 1 ga watan Oktoba na 1979 har kawowa yanzu, Allah ya ɗora maka wannan nauyi na shugabancin jama'a na al'umma, kuma Allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya sa wannan kuma zuwa da muka yi nan wurin ya kasance mai albarka. Kamar yadda aka yi bayani, ba ni kaɗai na zo nan ba, wannan tawaga ce ta gwamnatin tarayya ta ƙasar nan. Ina tare da abokin aiki na, shine ministan humanitarian affairs Mr. Lantawe Italda. Shi ma a gurguje, duk da kake kasancewa yau ranar Lahadi ne, a gurguje muka ce lalle ne sai mun zo nan a matsayinmu na wakilan shugaban ƙasa, mu zo mu kawo maka ta'aziyya, mu kuma gaya maka wasu kudure-kudure da shugaban ƙasa ya aniyayi a bisa ga irin wannan abu da ya faru a cikin masarautar Zazzau, masarautar Suleja. Abin da ke nan, wanda ke kafin ma in ci gaba, bari in miƙa babban gaisuwa ga chairman na ƙaramar hukumar Suleja da kuma chairman na ƙaramar hukumar Labu. Kuma kamar da aka yi bayani, na zo da wasu makaraban gwamnati, ga suna akwai DG na NTA, na FRCN, da na Voice of Nigeria, sannan kuma da representative na National Orientation Agency, duka suna nan wurin. Ko bayan haka akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar petroleum tanker drivers, kamar IPMAN, kamar road transport workers, suna nan da dama. Akwai kuma jami'an gwamnatin jihar Katsina duka da suka taru suka halarta a nan wurin. Mun zo ne mataki na farko mai martaba domin mu kawo ta'aziyya a gare ka na wannan mummunan abu da ya faru akan 'yan uwanmu da suka rasa rayukansu. Shugaban ƙasa ya ce lalle mu zo mu kawo maka wannan ta'aziyya, kuma a gaya maka cewa yana maka jaje akan abin da ya faru, kuma idan Allah ya yarda gwamnati tana nan tana nazarin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, a ɗauki mataki domin a hana irin aukuwar irin wannan. Idan muka koma baya, za mu ga cewa daga watan Satumba da ta wuce kawowa yanzu, an samu irin wannan bala'i da ya faɗo wajen kishi 4. Na farko a watan 7 na Satumba da ya wuce, akwai mota na tanka da ta faɗi tsakanin Ibadan da Ife. To duk da dai babu mutanen da suka rasa rayukansu, akwai gidaje da motoci da wasu ƙaddarori da suka ƙone. In kaɗan bayan haka, kwana ɗaya ma bayan haka, a nan jihar kuma a Agaye aka sake samun irin wannan tanka da ta sake faɗuwa, aka samu mutane kusan su 48 da suka rasa rayukansu. Bayan wannan ba a ƙara ko wata ɗaya ba, a jihar Jigawa aka sake samun irin wannan bala'i, wanda tanki ya faɗi, tankin da ya ɗauko man fetur ya faɗi, mutane kuma suka je wajen neman a je a kwashi wannan mai, sai kuma wannan bala'i ya auku, aka samu mutane sun kai mutum 144
da Allah ya sa suka rasu. To gashi nan kuma jiya mun tashi da safe cikin wannan kuma mummunan labari, an samu wannan tanki da ya faɗi a nan Diko Junction, mutane kusan 80 kuma Allah ya karbi ransu, wasu suna can sun jikkata suna asibitoci guda biyu, wasu ma dole a sake ɗaukan su a kai su wasu wurare. To mai martaba idan aka lura za a ga cewa daga watan Septamba da ya wuce kawowa yanzu mutanen da suka rasa rayukansu a halin yanzu sun kai fiye da mutane 265 kan irin wannan ibtila'i da ke faruwa. To kaga dole wannan wani abu ne wanda dole mutane su ji wani iri. Gwamnati musamman shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya jin daɗin irin wannan abu da yake faruwa. Babu wani shugaba da zai ga mutane suna samun irin wannan bala'i da zai ji daɗi a ransa. Kira da yake yi shi ne ya kamata a sake duba irin wannan nazari. Shi menene ke kawo irin wannan bala'i? Idan mota ta faɗi, me zai sa mutane su je wajen mota nan a je a ce a kwashi wato man fetur domin a kai gida ko kuma a je a saida? Wannan wata ɗabi'a ce wadda ba ta da kyawu, domin da haka ne mai girma shugaban ƙasa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce wato a ƙarƙashin ministry nawa akwai National Orientation Agency wanda suke da haƙƙin wayan ma mutane da kai. Ya ba da wato umarni cewa wannan National Orientation Agency lalle su ci gaba da wayar ma mutane da kai. Idan aka sami irin wannan ibtila'i bai kamata mutane su je inda wannan motoci suke ba, domin ga irin abubuwan da ke biyowa baya. Bayan haka ya sake ba da umarni ga hukumomin jin kai musamman ƙarƙashin shi minista na jin kai ga shi nan kuma mun je tare da shi, lalle duk abin da ya kamata a yi domin a rage ma mutane musamman iyalan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da kuma waɗanda suka jikkata, a samu duk yadda za a yi a taimake su domin su samu sauƙi da ko ta hanyar magani ko kuma wasu kayan masarufi ko kuma ma dai ko ma menene za su ɗauki mataki su tabbatar da iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata suna asibiti ba a kyale su a haka ba. Sannan ya ba da kuma umarni duk wanda ke buƙatan magani na gaggawa lalle ne a je a ba shi wannan magani a su ya samu sauƙi. Amma shugaban ƙasa yana ƙara kira ba zai yiwu ba kawai mu zuba ido irin wannan abubuwa suna faruwa mu kuma a matsayinmu na 'yan ƙasa a yi shiru, gwamnati ba za ta ƙara shiru a kai ba. Saboda haka ne ya ba da wato umarni na gaggawa cewa da ma'aikatata da ma'aikatan humanitarian dinnan da nema da kuma sauran ƙungiyoyi wato Standard Organization of Nigeria, Road Safety, Federal Road Safety Commission da wato Petroleum Tanker Drivers da IPMAN da Road Transport Owners, dukkansu duk wani mai ruwa da tsaki akan harkan sufuri musamman sufuri irin wannan na tankuna da kuma na fetur, za a yi taro na gaggawa. Jami'an su za su haɗu a Abuja, za a yi taro na gaggawa a zauna shin menene ke kawo irin wannan domin a dakatar da sake aukuwar irin wannan ga al'ummarmu na Najeriya baki ɗaya ko ina suke a Najeriya. Saboda haka mai martaba ba tare da mun ci gaba cika ka da labari ba, ita dai ministan labaru ne, ya kamata mun san mai girma tun kafin mu zo mai martaba ya daɗe yana jiran mu a nan wurin. Wannan ya nuna irin shugabanci da kuma nuna wato cewa uba ne na kowa a cikin al'umman ƙasar nan. Ya yi haƙuri ya jira mu muka zo domin mu gabatar da wannan ta'aziyya, mu kuma masa gaisuwa, sannan kuma mu nuna masa cewa gashi nan mun shigo garinsa, daga nan Allah ya yarda za mu wuce asibiti mu ga waɗanda wato wannan bala'i ya shafa, sannan mu je kuma inda wannan abun ya auku
su ma duka mu ga menene abin da za mu iya gani domin mu koma mu gaya wa mai girma a shugaban ƙasa. Shi ne abin da a takaice abin da ya kawo mu, amma kafin in ban nan zan ɗan yi bayani da turanci ko da na minti biyu ne. The Honorable Minister of Humanitarian Affairs, my colleague, friend, Chairman, you are welcome to this place. The explanation I gave in Hausa, I will do a small translation for you in English. The President has directed that we come here to commiserate, to condole with our father, His Royal Highness, Sarkin Zazzau Suleja, Alhaji Dr. Muhammad Awal Ibrahim, and all his senior councillors here present, and indeed the entire people of Suleja and Niger State over this very unfortunate incidents that occurred yesterday. The President is really saddened by what has happened, and he is worried to the extent that he has said that a high-powered committee is set up to look at these incidences, because in the last couple of months, from September to this time, we've had 4 of these major incidences. We had the first one between Ibadan and Ife, where a tanker exploded. Houses and cars and other vehicles were touched, and they were engulfed in fire. Almost a day after, here in Niger State again, in Agaye, about 48 persons lost their lives. This was on the 8th of September in the preceding year, 2024. 48 people lost their lives. Now, not long afterwards, on the 15th of October, again in 2024, about 144 people also lost their lives in Jigawa State in a similar incident. And now, only yesterday, here at Depot Junction, within this emirate, nearly 80 people have lost their lives. Now, if you put that together, you will see that over 265 people have so far lost their lives in this kind of instance. And this is really very worrying. Government is very worried about that. And as a result of that, has set up a committee comprising the Ministry of Information and National Orientation, the Ministry of Humanitarian Affairs, other critical stakeholders like NEMA, like Standard Organization of Nigeria, like the Petroleum Tanker Drivers Association, IPMAN, and all other stakeholders to come together to find the remote and immediate causes of this and how to avert the occurrence or the reoccurrence of this as we move on. Mr. President is really very saddened by this and is determined to bring to an end this kind of occurrence. And as a result of that, he has directed the National Orientation Agency under my ministry to step up enlightenment campaign and education of people. You cannot just have tankers by whatever reason involved in an accident and then people rushing to the site to scoop this petroleum product, the PMS. It is absolutely wrong. It has led to the lives of hundreds of people, and government will not allow this to happen again. As a result of that, this High Committee will now make recommendation to government with a view to finding a lasting solution to this issue. But we call on the general public, and we want to use the traditional institutions, especially the Royal Father here sitting here, to enlighten the public that it is wrong when a tanker finds itself in an accident for people to rush to that scene with the intention of scooping products from that scene. It has happened in so many places, and this occurrence cannot be allowed to continue again. We need to step up our public enlightenment campaign together with all the traditional rulers, all the opinion holders in societies, and all the critical stakeholders, so that this kind of incidents do not occur again. As we live here, we are going to visit the hospital to see also those that are injured and what immediate measures, as directed by the President, will be taken to ensure that they recover very fast.
We also want to thank the government of Niger State, ably led by His Excellency Governor Umar Bago, for the first response that he has done. The Niger State government has been very proactive, and we tell them to do more, but also to help in the education of our people, of the citizenry generally, so events like this don't happen again. On a final note, let me once again condole with you, Your Royal Highness, over what has happened, and we pray the Almighty Allah to grant the departed a paradise. For all those that are in the hospital, we pray that they get well quick, and we urge all those who have the capacities to support to also rally around government to ensure that this is brought to a permanent end. I want to thank you for your audience, for waiting for us, for receiving us, and for also the leadership you have continued to provide, not just to the people of this Desert Emirate, but the entire country as a whole. Thank you. Majesty, for waiting for me, and that's the reason why I just hope to just make those comments, because already he has conveyed the message of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu of what we are supposed to do and the role my minister is supposed to play in ensuring that we give a human face to the activities that took place, and also ensuring that all the possible support we give the family and the family of those departed, the souls departed, and the families that are in the hospital. We'll do our best to ensure that we provide support for them in based on what the president has directed us to do. And everything that we're supposed to do, we will still be back here within the week to ensure that we activate all our machineries to provide the needed support for those people that are affected, the families that are affected by this, by what happened to us. And all of us are saddened by what happened, and all of us felt deeply sad. And we're sure that everybody here felt the same thing. So I want to thank you for waiting for me, and me martaba Allah kuma ya kara zaman lafiya. Na gode, kuma Allah kare mu daga wannan bala'i kada sake faruwa. To na gode. Girma ministocin wajen tsoho ne. Manyan baki girma ministoci. Shagonin manya-manyan 'yan siyasa kuma ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taron namu ya zama taro ne na masu abu. Ko irin 'yan jaridu su shigo wannan wuri yau da sauran jama'a manyan jami'ai, kun san dai lallai an ƙudiri aniyar watsa labarai na irin ibtila'in ubangiji da ya mana, da kuma ilmantar da mu dangane da irin matakai da za a ɗauka don a ƙayyade irin wannan abin a kuma magance su. Da kuma da na ce bisa ɗabi'ata ina roƙon a mana afuwa, da mun san haka za a zo da mun shirya wuri da ya fi wannan girma, amma don Allah ya haƙuri da yadda aka samu wuri. Da girma minista na yaɗa labarai, kamar kullum muna maka fata alheri. Zama da na yi na jiran ku wallahi don girmamawa ne, sanin yadda kuke da mu. Babu shakka wannan ziyara ta ta'aziyya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alheri. Allah ya yi kyakkyawan sakayya gare ku. Ina son tabbatar muku
na ji daɗin jawabi, muna roƙon Allah ya maku jagora irin ƙuduri da kuke da taimakawa wa iyalai da masu jinya bisa kan wannan haɗari da aka samu. Allah ya taimaka muku. Kuna da wuraren za ku ziyarta. Yau da safen nake samun labarin cewa ko a asibitin mu nan akwai mutum fiye da 40 da wani abu. To da jiya biyu cikinsu sun kuma ga ubangijinsu. Wato wannan ya ƙara yawan wanda aka rasa rayukansu kenan. Allah ya kama da ƙarshen irin wannan abu. Kamar da na ce abin naku ne yau, zan son ba da 'yan shawara wanda suka ɗan yawan shekaru a nan, watakila su tuna lokacin da muke kallon majigi. Na san shi gaban technology yanzu ya sa kowa ma na iya ganin kowane irin fim, amma inda za a samu resources a maido mana da irin wannan tsari inda za a taru a kofar fada ko gidan hakimi a yi mana majiki, hususan kan irin waɗannan abubuwa suke faruwa. Ba sai mun tsaya yin wa kanmu bayanin dalilin da suke faruwa ba. Aka ji masu kara ɓasa ce ko me yana duk dai tragedy ne gare mu kwarai da gaske. Saboda haka ina fata a yi tunani da mana da irin wannan tsari, tara jama'a manyan gari su zo su yi musu jawabi, suna gani. Na san kowa na iya zuwa hemisphere ɗin shi, amma a yi wannan zai ƙara kan jama'a. Na san za ce a riga an ci gaba da wannan, amma dai a yi tunani. Allah kuma ya taƙaita mana irin wannan bala'i. Allah ya saka mana feeling of satisfaction da abin da Allah ya mana. Domin sau da yawa kwaɗayi akan ce akan kuma abin da ke faruwa ke. Kuma gaskiya rasa rayuka irin kan wannan abin ya kamata ba ko kaɗan. Sai dai kuma muƙaddarin abin babu yadda ka iya. Haka Allah ya so waɗanda su koma gare shi ta wannan hanya. To Allah ya gafarta masu, Allah ya sa sun huta, ko kuma Allah ya ƙara kare mu, kar mu irin waɗannan kusa a cikin mu. Wanne za mu ji da shi? Dai Allah ya san duk damuwar mu, Allah kuma mana magani. Mun gode kwarai da gaske da saka muku da alheri kwarai da gaske. A isar da gaso mu da mai girman shugaban ƙasa a Shibaju Ahmad Bola Tinubu, haka ne? Alhamdulillah. A isar da gaso mu gare shi. Ba babu shakka kamar da ka faɗa, da girma gwamnan mu ya shigo Niger, ya kuma gane wa idansa irin abin da ya faru. Muna ko godiya kwarai gaske da zuwan ku. Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya. Mun gode jama'a, muna godiya. A ƙara haƙuri don wurin ya ɗau kuntata. Mun gode, Allah mai da ku gidajen ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai martaba sarki kenan ya yi nashi jawabi ga al'umma da kuma manyan bakin shi. Almost like I have said earlier, we are coming as a federal government delegation to visit the scene of the fuel tanker explosion, to also visit the victims that are in hospital. We have been there, and before that time, we went to see the Emir of Zazzau Suleja to send him the condolences of Mr. President. President Bola Ahmed Tinubu is deeply saddened by what has happened here, and he has asked that we come and convey his condolences to His Royal Highness the Emir of Suleja and all the people of this emirate over what has happened. We also went to the hospital, and the President has also directed that all those who need additional medical attention be immediately evacuated to Federal Medical Center and the National Hospital in Abuja. Already there is coordination between myself, the Honorable Minister of Humanitarian Affairs, the Director General NEMA, and the Honorable Minister of Health
as we speak, arrangements have been completed. They are all going to be evacuated for further medical attention. While we were there, one person died in the hospital, and I'm told that that is the 8th person that has lost his life today. This is a very sad moment for all of us. And like we have explained, this is not an acceptable situation. We saw this happen in September last year in between Iban and Ife on Ibadan Ife Road. Although no lives were lost there, properties and vehicles were engulfed in fire. We saw what has happened in Agaye, also in September of last year, where 48 people lost their lives as a result of this fuel tanker explosion. We also saw what has happened in Jigawa in October last year, where 144 people were confirmed also to have lost their lives. Here, yesterday it was reported that 80 people have lost their lives. Today, additional people have passed on. It's an unacceptable situation. The numbers are rising, close to 300 people, as a result of this scooping of fuel and fuel tanker explosion. And because of that, the federal government, under the directive of the Mr. President, has also set up a high-powered committee comprising the Ministry of Humanitarian Affairs, Ministry of Health, Ministry of Information and National Orientation, National Emergency Management Agency, Standard Organization of Nigeria, PTAD, that is PT, Petroleum Tanker Drivers, NATO, IPMAN, and all critical stakeholders are going to meet to find a lasting solution to this. It's an unacceptable situation where people, Nigerians, fellow Nigerians, will continue to lose their lives as a result of this people trying to scoop fuel because a fuel tanker has fallen. Of course, all the recommendations will be put together and be forwarded to Mr. President so that a final stop will be put into this. But like I said, the President is greatly saddened by this, and he has directed that everything possible should be done. And that is why you see the Minister of Humanitarian Affairs here, and that is why also you have seen the coordination that is taking place between us and the Honorable Minister of Health, so that all those that are injured that need further medical attention be evacuated immediately so that they can go to tertiary hospitals for further medical attention. We also commend the Niger State government for what it has done so far. The immediate response by the Niger State government is commendable. We have about 3 chairmen of local governments, around here. We also have the NATO officials here, PTD, all of them. Everyone is we are all putting hands together to ensure that the victims are safely evacuated, and then there is no further reoccurrence of this. But we want to use this medium to tell our people there is no need for you to go towards any tanker that has fallen with the intention of scooping fuel. It's a very dangerous situation. We shouldn't allow that to happen again. Thank you very much. One, two. Okay.